in one dimension. We solved it exactly using transform matrix method. And we have shown that in one dimension, there is no spontaneous magnetization at any finite temperature. Okay? There is only, transition only happens at t equal to 0. And what does that mean? We don't have access to the other phase. Okay? So, spontaneous magnetization kake bole? You don't push. It happens spontaneously. So we can allow some magnetic field just to initiate, and then you let the magnetic field goes to 0. Okay, and then you see whether still the system has non-zero magnetization. If it does, then transition happens. And then we also use the idea of Pyle's argument. He is one of the most famous physicists. His argument was highly appreciated then. And we use the idea কি ছিল? Free energy expression, we do that E minus Ts. This is the expression for the free energy, Helmholtz free energy. And you can see there is a competing effect. You must know that equilibrium of stable state is the one where F is minimum. In the ordered state, when the system is perfectly ordered phase, minimum is achieved by ordering, minimizing E. So it is the minimization of E that makes F minimum. In the disordered phase, on the other hand, the minimum of F is achieved by maximizing entropy, where maximization of entropy means disordered phase. So in one phase, you have disordered state, which is the high temperature phase, and in the low temperature phase, which usually correspond to ordered phase, is achieved by minimizing A. So in one phase, this is the high temperature phase, for instance, there minimum of F achieved by maximizing S. কারণ S যত বড় হবে F তত কম হবে. Is it clear? In this phase, minimum of F is achieved by lowering E. Lowering means ordering. Increasing S means disordering. Right? And the equilibrium state is the one, if you want to walk along the boundary, is the one where these two competing effects are higher entropy and lower energy, such that these two are equal. Then the change in entropy, free energy equal to 0. So you go by changing other parameter, say pressure, magnetic field, or other. So you find all these boundaries. For instance, now I apply this to higher dimension, for instance, 2 dimension, and I will show this simple argument can lead to the case where indeed transition can happen with finite temperature. For instance, we assume that we have a square lattice.
consider when every side, say, has dipole moment up, that it's a perfectly ordered state, and I regard it as state 1. The question that I am going to address now, whether it is possible for the system to transform from state 1 to state 2, where there is an island of opposite spin. এটার যে স্পিন আছে এটা যদি সবগুলো আপ হয় অথবা সবগুলো যদি ডাউন হয়, ফর ইনস্ট্যান্স লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট সবগুলো আপ। নাও এই স্টেট থেকে transformation into spontaneous transformation into state 2. State 2 কাকে বলে? Where there exists an island এমন একটা স্টেট যেখানে একটা দ্বীপ অফ পেরিমিটার এয়ারের একটা আইল্যান্ড আছে। সুতরাং এই স্টেট থেকে ওই স্টেটে যে স্টেট কন্টেইন an island of কি of opposite spin. With perimeter L. তাহলে কোশ্চেনটা কি? Can you repeat for me? The question is whether it is possible for the system to undergo a transition from state 1 to state 2 spontaneously, which contain an island of opposite spin having a spin of size L, where L is the perimeter size. Did I make myself clear? এটা কখন করবে? যদি সিস্টেম দেখে যে স্টেট 1 এর যে ফ্রি এনার্জি এখান থেকে স্টেট 2 তে ট্রান্সফর্ম করলে আমার যে ফ্রি এনার্জি হবে that is lower. If it is not lower, it will not happen spontaneously. So spontaneous has a meaning. And that meaning is that it will go from state 1 to state 2 without being pushed. Because system itself will see, wow, I can lower myself. I can lower my energy. Key energy, free energy. তাহলে আমরা দেখব এই আইল্যান্ড তৈরি করতে যে এনার্জিটা প্রয়োজন হয় এটা লোয়ার কিনা। মনে করি পেরিমিটার সাইজ এরকম একটা পেরিমিটার। This is the island. Step 2 together. Without this island, it is known the state is 1, where all the spin is up, or if you like, all the spin down.
There is no island here. But now I am saying, I have drawn a picture where the system has an island. Then all the spin to the up হয় এখানে তারা সবার spin down. I am assuming that they are all up. In the sea of up spin, that is St. Martin, where spin are down. Did I make myself clear? বুঝতে পারছো সবাই? তাহলে এই যে আমি from up spin তার জন্য যে free energy to the state 2 where there is an island, now this change of free energy সমান হবে delta E final energy now internal energy আর আগের এনার্জি এটা দুইটার চেয়ে ডিফারেন্স ডেল্টা ই মাইনাস টি এন্ট্রপি কত প্লাস এটা and the critical temperature is the one where delta F equal to 0. That means changing E and changing delta S, they will compensate each other in such a way so that free energy is just equal to 0. Change in free energy, not free energy itself. মানে এতে যে এনার্জি ছিল আগে আর এটা যে এন্ট্রপি ছিল দুইটার চেঞ্জ এমন ভাবে হয়েছে so that free energy just equal to 0, that will give me the TC. So delta E টা আমরা কিভাবে বের করব? It is the cost. The perimeter size টা কত হলো আমি রাখলাম দেখো এখান থেকে এখান পর্যন্ত 1 লেটিস সাইড আমি কিন্তু এখন লেন্থ মাপবো in terms of lattice constant. কথা বুঝছো? তাহলে in between এখান থেকে এখানে হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 14 is the size of L. So কি বললাম যে we have a sea of spin up. Within that sea there is an island of perimeter L equal to 40. L equal to 14 means for each unit 1, I mean let's constant A equal to 1 মনে করলাম 1 কস্ট কত একটা লেটিস কনস্ট্যান্টের দেখো দুজনের মধ্যে এনার্জি ডিফারেন্স কত 2j so 2j এখানে এটা তুমি ন্যাশ পাবে না এটা তো কস্ট এটা 2j and 2j তাহলে 14 times 2. Basically I mean 14 thirds is just an example. In general একটা island of length L তৈরি করতে হলে আমি cost delta E equal to
2Lj. This is the cost to create an island of length, perimeter length L. Is it clear সবার কাছে? আমরা তো এগুলো দেখছি যে অপোজিট একটা স্পিন তৈরি করতে হলে কস্ট হলো 2j. Is there any doubt about that? Okay. তাহলে 2j, since there are 14 times 2j, আমি তো 14 এর মধ্যে 14 তো আর any স্পেশাল নাম্বার না. So for any L, it's 2lj. Delta S কিভাবে? So একটা পয়েন্ট, দেখুন একটা পয়েন্ট, আমাদেরকে আইল্যান্ড তৈরি করতে হলে I have to land somewhere first, and then I can walk. আমি যতটুকু জায়গা মিলিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে to the same point from where I started. Then I can create an island. Is it clear? তাহলে say I landed here. But is it a special anything? I could land there. I could land here. So initial point could be chosen how many ways? N number of ways. Boundary conditions to the ignore koro. Approximately there are N number of ways I could parachute myself, land করব. Is it clear? So মানে এইটা কেন তুমি যেগুলো বলতে পারো আমি এটা বা এটা যেগুলো একটা পয়েন্ট you choose initially. That point could be chosen n number of ways. Yeah. Once it is chosen, you could go this way, you could go that way, you could go that way. Apart from assuming that তুমি তো ল্যান্ড করতে হলে কোথাও না কোথাও থেকে আসতে হবে, except the one you come from, তুমি এই পয়েন্ট ইনিশিয়ালি এখান থেকে, তার মানে এই যে আসলা তুমি এইদিকে আসতে পারতা, অথবা এই যে এসে তারপর কোন দিকে যেতে পারতা, এদিকে যেতে পারতা, এদিকে যেতে পারতা, এদিকে যেতে পারতা, ওদিকে তুমি আসতো, এরপরে এসে আবার তুমি এদিকে যেতে পারতা, এদিকে অথবা এদিকে। তার মানে for each side I have a freedom to go in 3 different directions. Is it clear? তাহলে কত, how many ways? 3 to the power n ways. প্রত্যেকটা সাইটের জন্য প্রত্যেকটা সাইটের জন্য আমার 3 different points apart from the initial point. এরপরে তুমি যাবা যে পথে আসলা ওই পথে তুমি ফিরে যাবে না, তাহলে তো আমি আইল্যান্ড তৈরি করতে পারবো না। So either you can go this way, you can go one step forward, or you can go one step to the left. 3. And then you come here, again you could go this way, that way, or forward. 4. So 3 number of arrangement এগুলো কি হয়, multiplied হয় 3 to the power n. The number of path, total number of ways you could make this island, assuming that you have landed some point, and then this many. আর কি ওই প্রত্যেক ইনিশিয়াল পয়েন্টটা n number of ways, তাহলে n. This is the gamma, omega. This is the omega. And I have to calculate the entropy. Tau log is the entropy. Boltzmann বলছে তাহলে S মানে delta S আগেটা তো 0, so এটা order cost this equal to log omega apart from k, Boltzmann constant, equal to
Any confusion? Fine. তাহলে delta E হলো 2JL minus TC delta S সমান হলো L log 3 minus log n equal to 0. Clear? তাহলে দেখো এটা আর এটা এখানে একটা L আছে না এখানে এখানে তাহলে L যদি কমন নেই তাহলে কি হবে 2J minus TC log 3 plus TC log L is a linear. This term is logarithmic, slow growth compared to that. So এটা encourage করবে সিস্টেমকে yes তুমি খালি বড় হও আর এ তখন এটার কম্পারিজনে এটা অনেক ছোট তো বেসিক্যালি large L when the minimum of F will happen spontaneously L যত বড় হবে and এটা negligible হবে therefore 0 মানে এই প্রোডাক্টটা 0 তার মানে TC equal to 2J by log implies the simple argument says that in 2 dimension there can be a transition from state 1 to state 2 spontaneously at finite temperature. আর আইজিং মডেল 2 ডাইমেনশন যেটা ওনসাগার সলভ করছে বা পরে অন্যরাও করছে সেখানে তার রেজাল্ট হলো TC equal to 2J 1 plus root 2. Very close. Crude approximation. Amazing result. Beautiful result. Clear this step. Then Pearl's argumenter importance টা কোন জায়গায় it says one dimension TC equal to 0 which is consistent with our analytical result and it also says at higher higher dimensions say 2 dimension transition happens at finite temperature কত টেম্পারেচার হবে higher the value of J, higher the TC. So the exchange interaction is very important here. System magnetic hobe or non-magnetic hobe depends on the value of J. So kono system er jonno amar TC high meaning exchange interaction is higher. Clear? Okay, with that I leave the Ising model. Unless you have some questions. If you don't, the goal of next few lectures is to study Bose-Einstein statistics with a goal to understand Bose-Einstein condensation. Because that is the phase transition. My chapter is on phase transition. Since Bose-Einstein condensation is a phase transition,
I want to discuss that. Another reason is that every student should know what is statistics, not just pedagogical. You have to understand from inside. You have the responsibility because that statistics was born in this curtain hall. So each and every student of Bangladesh has a responsibility. When you go abroad, you can tell that I am from Dhaka University, where the quantum statistics was born. Take that pride. And the pride you can take only if you know what it is. And before we study both science and statistics, I need to prepare the ground as well. I'm sure you have studied in the fourth year statistical mechanics, but still, I want to warm up a bit. Okay? Consider that you have a system. I'm talking about microcanonical ensemble. Consider that you have a system where number of particles n, system 1, n1, volume of the system v1, energy of the system is E1. And it is completely isolated from the environment. So it doesn't talk, it doesn't exchange energy, it doesn't exchange volume, it doesn't exchange particles. So, impenetrable, কোনো penetration করতে পারবে না, কোনো particle cannot go for excursion, no particle come also inside. You have another system, I call it system number 2, which is characterized by N2, V2, E2. I bring them in contact so that they can talk, but still the wall remains intact. So they can talk through exchanging energy, not through the number of particles, neither through the volume. Individual systemer volume remain the same, number of particles in each box remain the same, but energy, they say, okay, we can exchange some energy. So they have friendship only to exchange energy. This is the memorandum of understanding, MOU, that we will only exchange energy. Is it clear, Shobhata? মানে exchange একটা friendship এর একটা tunnel খুলে দিলাম, but this tunnel is not for exchanging number, neither for exchanging volume. Is it clear? They have to be ফু দিয়ে বাতাসের এখানে পাঠাবা, এটাকে বড় করবা, enlarge করবা, এরকম না. So not only this means they can exchange energy, and whole thing is insulated. তারা বাইরের সাথে কোনো কন্টাক্ট নাই, কোনো এনভায়রনমেন্টের সাথে কোনো কথা বলতে পারে, দ্যাট টোটালি আইসোলেটেড। তার মানে E1 প্লাস E2 কিরকম? কনস্ট্যান্ট। যদি কনস্ট্যান্ট হতে হয় তার মানে কি, যদি ডেল্টা E1 অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ওখানে যায়, তার মানে কি এর ডেল্টা E1 অফ এনার্জি কমবে, এর বাড়বে। তার মানে ডেল্টা E1 প্লাস ডেল্টা E2 মাস্ট বি ইকুয়াল টু 0। ডিফারেন্সিয়েশন যদি করি, তার মানে ডেল্টা E1 ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল্টা E2। বুঝতে পারছো তো সবাই?
এটা হলো for future I will use that. Now assume that এইটার যে পার্টিকেল গুলো আছে আমার একটা ক্যামেরা আছে and I keep taking snapshot and I took millions of them. How many ways particles can arrange themselves for a fixed energy one? How many ways? কতগুলো পিকচার ডিস্টিংক্ট পিকচার পসিবল মনে করি ওমেগা 1 E1 is the number of distinct maximum possible pictures that I could take. কখনো কাউন্ট করতে হবে না সত্যি সত্যি কতটা আমার জানার দরকার হবে না This is the beauty of this understanding. You don't need to know exactly what omega 1 is. But that is impossible. এই রুম ভরা অ্যাটম আছে তারা কতভাবে একক নাম্বার তো বুঝতে পারো আর এখানে কতগুলো পার্টিকেল আছে আর তুমি মাপবা করে গুনবা কতগুলো স্ন্যাপশট It's next to impossible. But good news is that you don't need to know it. That is the beauty of theory. You can assume that omega 1 E1 is the number of distinct possible pictures you could take. And omega 2 E2 for this. When you bring them together, how many ways you can find them? Which I call omega E1 plus E0 সমান আমি যদি E0 equal to কি হবে multiply not additive গুণফল the total number of ways omega 1 E1 omega 2 multiply কেন করব যোগ কেন করব তুমি চারটা পার্টিকেল মনে করো মোট 6টা পার্টিকেল আছে আর এখানে এই 6টা পার্টিকেলকে এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করবা সো দ্যাট তিনটা এখানে তিনটে এখানে কত ভাবে সম্ভব constraint আছে তোমার a land is divided into 3 parts তিনটা এখানে থাকতে পারে তিনটা এখানে থাকতে পারে তিনটা এখানে থাকতে পারে একটা এখানে থাকতে পারে একটা এখানে থাকতে পারে একটা এখানে থাকতে পারে দুইটা এখানে থাকতে পারে একটা এখানে থাকতে পারে দুইটা এখানে থাকতে পারে একটা ওখানে থাকতে পারে দুইটা এখানে থাকতে পারে একটা এখানে থাকতে পারে There are both Einstein statistics করছো তারা জানো যে as if তিনটা পার্টিকেল অর্থাৎ 3A আর 2B টাইপ অফ পার্টিকেল কত ভাবে সাজাতে পারে হলো 5 factorial
divided by factorial 3 factorial এখানেও তাই জানো এটা তো এলিমেন্টারি থিওরি জানা উচিত আচ্ছা এখানে আমি তো এখানে রাখতে পারবো না পার্টিকেল তাহলে তিনটা ইয়ে থাকা মানে দুইটা ওয়াল থাকা আমি যদি দুটো ওয়াল মনে করি তাহলে পার্টিকেল এখানে থাকা মানে ইনসাইড স্টেট এখানে থাকা তাহলে আমি যদি বলি তিনটা তাহলে পার্টিকেল এখানে থাকবে in order to ensure particle is always inside the length the 2b মানে হলো 2 wall 3a মানে হলো তিনটে এখান থেকে তিনটা পার্টিকেল তাহলে 3 plus 2 factorial divided by factorial 3 এটা এখানে একইভাবে এখানে তো মোট হলো factorial 5 factorial 3 তাহলে গুণ কারণ এর একটার জন্য এর সবগুলা এর আরেকটার জন্য এর সবগুলা এটা হলো গুণ not joke ক্লিয়ার তাহলে 6টা পার্টিকেল এখানে কত পাবে 6 plus 2 মানে factorial 8 divided by factorial 6 plus factorial 2 কত পাবে হলো factorial 8 factorial 6 factorial 2 মানে হলো 8 plus 7 হ্যাঁ divided by 2 4 428 আর এটা হলো 10 plus times 10 মোট 100 পাবে তুমি যদি এখানে আরো ভাগ করো পার্টিকেল সংখ্যা যদি 60টা করো দিস নাম্বার কোন নাম্বার সবচেয়ে বেশি কোন ভাবে এখানে তিনটা এখানে তিনটা মানে এইভাবে সবচেয়ে বেশি 4টা এখানে 2টা এখানে 90 ভাবে কম 6টা এখানে বা 6টা এখানে 28 ভাবে বুঝতে পারছো না তার মানে সবাই এক জায়গায় অথবা সবাই এক জায়গায় সংখ্যা খুব কম তাহলে গ্রাফটা কিরকম হবে গ্রাফটা এরকম I will use that soon that's why I'm to elaborate করতেছি আমার সংখ্যা যদি 60 হতো গ্রাফটা হতো এরকম আমার সংখ্যা যদি অ্যাভোগাড্রো নাম্বার হয় অর্থাৎ তুমি যদি ছবি তুলতে থাকো অর্ধেক এখানে সংখ্যা এত বেশি কি বললাম অর্ধেক এখানে আর অর্ধেক এখানে সংখ্যা উইল বি মনে করো ভেড়ার পা দৌড়াদৌড়ি করতেছে আর তুমি ছবি তুলতেছো you will find all the pictures যেটা 1000 ভেড়া হয় আর ওয়াল যদি আরো সংখ্যা বাড়িয়ে দাও তাহলে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এভরিওয়্যার এই সংখ্যা এত বেশি তুমি দেখো তোমার সব পিকচার দেখা যায় একরকম সবাই ছোটাছুটি র্যান্ডম অর্ধেক এখানে অর্ধেক এখানে আমি বুঝতে পারছি both science and statistics W কে maximize করো না and that is the reason most probable case is the one for which arrangement is maximum W is maximum or omega is maximum make myself clear আমরা
আমরা প্রত্যেক ফার্মিটিয়ার কোনো যে কোনো ডিস্ট্রিবিউশন আমরা এই যে ওমেগা বইয়ে ওমেগা লেখে, এটা হচ্ছে ডাব্লিউ লেখে, কোন সময় ওমেগা লেখে, ওমেগা বা ডাব্লিউ হোয়াটএভার ইউ রাইট, তুমি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট পসিবল, একটু আগে ওইটাও করলাম অ্যারেঞ্জমেন্ট, কোন অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ওয়ান, কি করো ম্যাক্সিমাইজ করো না, করো না ম্যাক্সিমাইজ, কেন করো? দিস ইজ দ্য রিজন। হ্যালো, ইজ ইট ক্লিয়ার? অর্থাৎ ইনিশিয়ালি সব পার্টিকেলকে, মানে কোন রুমের কোনায় আমি রং ছেড়ে দিলাম, পানি ভরা রুমটায়, পানি কি করবে? ছড়িয়ে যাবে। কারণ কি? সিস্টেম 1 2x maximizes entropy. ইকুইলিব্রিয়াম আমার, তুমি জীবনে কোনোদিন এই রংগুলা নিয়ে আবার সেই কোনায় চলে যাবে, ইট উইল নেভার হ্যাপেন, বিকজ নাম্বার অফ ওয়ে, তার মানে যাওয়া এইদিকে যাওয়া, যেমন যতটুকু আমার নিউটনস লস বলে, কোনো লসকে ভায়োলেট করে না, এইদিকে যাওয়া সবসময় এদিকেই যেতে দেখি, কারণ এইগুলার সম্ভাবনার সংখ্যা এত বেশি, ওভারওয়েলমিংলি বেশি, যার জন্য আমরা সবসময় এইদিকেই দেখি। নেভার হ্যাপেন্স আদারওয়াইজ। তুমি ছবি তুলতে থাকলে সংখ্যা যত বেশি হবে, you will never find all the Vera here. Never. But possible. That possibility is outlined by the number, because number is astonishingly high, avocative number. Is it clear? Naki? Good. তার মানে এটাও তাই, maximum is the one which is equilibrium. এরা যখন কন্ট্যাক্টে আনবা, they will exchange energy, তাহলে কি হবে? মনে করো এটা টেম্পারেচার T1, এটা টেম্পারেচার T2, assume T1 is greater than T2, তাহলে তো এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি হবে নাকি? দুইটা সমান টেম্পারেচার থাকলে এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি হবে? নো। Through system, when you bring them together, some energy will go and come back, exchange হবে to the energy. মনে করলাম এটা সমান, এটা তার মানে কিছু এনার্জি এখান থেকে যাবে, বায়ু উল্টাটা যদি হয়, আর হয়ে কি হবে? একটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট হবে। প্রথমে একটা টার্মোল ঘুরে যাবে, দেওয়া নেওয়া অনেক হবে, that is not the equilibrium state. Eventually, system will come to an equilibrium where omega is maximum. তার মানে you take pictures, ওই সংখ্যাটা blow up করবে, যেই কারণে ঘটবে, যেখানে ঘটবে, সেটা হলো ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। তাহলে ডেল ওমেগা বাই ওমেগা নট, এটাও কিন্তু E1 E2 তো আছে, হ্যাঁ, তাহলে ফাংশন অফ অ্যাকচুয়ালি সে E1 E2, আবার E2 সমান বলতে পারি E0 মাইনাস E1, বলতে পারি না? Then I can take derivative with respect to E1. আর কোন কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করব? ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমামে কি হবে? এটা ডেরিভেটিভ মানে স্লোপ কি হবে? ম্যাক্সিমামে স্লোপ ইজ 0, so I put 0 because I am seeking the equilibrium state. Is it clear? Equal to del omega 1 E1 omega 2 E2 by del E1 plus omega 2 E2
del omega 2 by E2 ডিফারেন্সিয়েট করতে হলে E1 তাহলে del E2 by E1 এইটা ডেরিভেটিভ এটা একটা বাকি রইল এটা কনস্ট্যান্ট মানে ইউ ম্যাথমেটিক্স একটা ওমেগা 1 E1 ইজ ইট ক্লিয়ার del E2 by del E1 সমান কত ব্রাভো মাইনাস কারণ এখানে মাইনাস তাহলে তার মানে এটা যদি 0 হয় মাইনাস হওয়া মানে কি ইকুয়াল টু দিস এটাকে যদি আমি রিপ্লেস করি দিস ডেরিভেটিভ নিলাম কোথায় at u1 চেঞ্জ হয়ে এটা ইকুইলিব্রিয়ামে যাবে বলি e বার এটাও তাই e বার ইনটুও e বারে আসবে বুঝলেন কথাটা কারণ আমি ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাপ্লাই করছি তাহলে e1 যে আছে সে যদি উপরে থেকে থাকে সে নেমে আসবে ই বারে আসবে আর এই যে নিচে থাকে e1 সে উপরে উঠবে ই বারে আসবে এরপরে ইকুইলিব্রিয়াম ক্লিয়ার আমি যদি ওমেগা 1 ওমেগা 2 দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওমেগা 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে 1 বাই ওমেগা 1 হবে তো 1 বাই ওমেগা 1 ডেল ওমেগা 1 বাই ডেল e1 সমান কত del log হবে হলো del log omega 1 This is the condition for equilibrium. Log omega 1 সমান কত বলতে বলে দিচ্ছি আমাদের k log omega সমান s therefore log omega সমান s by k তাহলে 1 by k del is 1 by del e1 equal to 1 by k del is 2 by e2 আমরা টেম্পারেচারকে ডিফাইন করি কিভাবে একক এন্ট্রপি পরিবর্তন করতে যে পরিমাণ এনার্জি লাগে সেটা হলো টেম্পারেচার তার মানে del s by del e সমান 1 by t in fact এটা একটা কনস্ট্যান্ট বিটা basically it is 1 by k t k cancel তার মানে del s by del e সমান 1 by temperature কোন জায়গায় এসে ইকুইলিব্রিয়াম হবে যখন দেওয়া সব শেষ they will reach to a constant temperature এটা is it clear E2 এর ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু কি E বার হবে নাকি E নট মাইনাস E কোন থেকে 2 minus e1 দিলে হবে কারণ বেসিক্যালি তো এটা সমান তো এটা এটা ইউজ করতে পারবো কিন্তু যেহেতু আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে হচ্ছে 3 2 এই জন্য আমাকে এটা ইউজ রাখতে না ইমপ্লিসিট হয়ে যায় ওকে এক্সপ্লিসিট হয়ে যায় মানে ইউ লাস্ট মিক্সার এখানে তো ওইটা মানে ইউ 2 9 e not minus e1 আপনি ডেরিভেটিভ নিচ্ছেন e2 এর সাপেক্ষে হাউ ইজ ইট পসিবল আচ্ছা এখন কথা হলো
delta S equal to delta S1 plus delta S2. Change in entropy is additive. Multiply করে নিই কেন বলো তো? Logarithmic. Bravo. Because entropy is logarithmic. This is one of the property of entropy. It's additive. Because it is logarithmic. Number of arrangement is a product. তাহলে delta S equal to delta S1 plus delta S2. Second law of thermodynamics বলে change in entropy must be greater than 0 or at least equal. কম হতে পারে। System এই যে রং এখানে রাখছো will spread because of this law. Because of this law. সেই দিকেই যাবে। ফেলে দিলে গ্লাসটা ফেলে দিলে গ্লাস ভেঙে যায়। আপনি গ্লাস এসে সব জলের আবার গ্লাস হয়ে যায় না। কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমি যদি দেখি এই যে গ্লাসের টুকরাগুলো যাচ্ছে এটা এদিকেও যেতে পারে এদিকেও যেতে পারে এটা বাইরে কোনো ল কোনো আইন ভঙ্গ হয় না কিন্তু বললাম যে ওই নাম্বার অফ স্ন্যাপশট ওমেগা এত বেশি ওইদিকে যাওয়ার তার আর ফিরে আসার আমরা আমাদের লাইফ টাইমে আমরা দেখবো না কখনো দেখি So it's all about a number of arrangement, nothing else. Because they are the lifeless particle. তারাও তো কিছু বুঝে না It's the number of arrangement. W maximize করা বা omega maximize করা is so powerful. This entropy physics one law is the most fundamental law is the second law of thermodynamics. Everything never been seen to be violated. So powerful. And all this that I'm saying, glass ভেঙে যাচ্ছে, রং ছড়িয়ে যাচ্ছে, all this only one law can explain. Clear? বারোটা বললাম সলভ করে শুরু করে পাস না ওকে আমি তো ভাবছিলাম আজকে এই জিনিসটা শেষ করতে